Father in heaven, thank you for this day and for the sanctuary. Please help us to understand. In Jesus' name. Amen. Okay, let's look at chapter 30 of Patriarchs and Prophets. I would like it if we could read this chapter. But I'm not going to have us read the whole thing. Let's just read a little bit out loud, though. Let's read a little bit out loud. And think about the tabernacle. So, what do you think? Can we read it? Yeah. Okay. So, let's just read this first paragraph. Go ahead and read. It says, the command was communicated to Moses while on the mount with God. পর্বতে ঈশ্বরের সাথে থাকার সময় মোশিকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল, আর তাহারা আমার নিমিত্তে এক ধর্মধাম নির্মাণ করুক, তাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব। যাত্রা পুস্তক 25:8। সমাগম তাম্বু তৈরির জন্য বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাদের ধর্মদ্রোহিতার জন্য ইসরায়েল জাতি ঈশ্বরের উপস্থিত হতে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু যখন আবার তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করলো, তখন তাদের মহান নেতা স্বর্গীয় আদেশ পালন করতে উদ্যত হলেন। আর আকার ও প্রকার যে সকল জিনিস দ্বারা তৈরি করতে হবে এবং এর ভিতরে যে আসবাবপত্র থাকবে, এর পরিকল্পনা ঈশ্বর নিজেই মোশিকে দিলেন। সে সকল পবিত্র স্থান হতে তৈরি করা হয়েছিল। তা ছিল প্রকৃত বিষয়গুলির প্রতিরূপ মাত্র, স্বর্গীয় বিষয়ে দৃষ্টান্ত। ইব্রিয় 9:24-23। স্বর্গীয় ধর্মধাম একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতি, যেখানে খ্রিস্ট আমাদের মহাযাজক পাপীদের পক্ষে অনুরোধের কাজ করেন। ঈশ্বর মসির সামনে স্বর্গীয় ধর্মধামের একটি দৃশ্য পেশ করলেন এবং তাকে আদেশ করলেন যে সমস্ত কিছুই এর প্রতিকৃতিতে তৈরি করতে হবে। Can you summarize it for me? What did it say? I want to see if it was just one paragraph or if it was two. Because that was long. God gave the instruction to Moshe how to build the sanctuary and what type of things will be inside the inside the sanctuary. Mm-hmm. I also think that about the first time Israelites was the rebellious against God, but again they gain the mercy from God. Mm-hmm. They get mercy from God. Did it also talk about the heavenly sanctuary? Maybe no. Not yet. Yeah, also. Oh, it did. Okay. Mm. So that almost sounds like the first two paragraphs. It's the last part in this book. Okay, continue reading then, because I see really good stuff I want us to pay attention to. ধর্মধাম তৈরির জন্য অত্যন্ত মূল্যবান অনেক জিনিসপত্রের প্রয়োজন ছিল, তথাপি সদাপ্রভু শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত দানই গ্রহণ করেছিলেন। সকল লোকেরাই সাড়া প্রদান করেছিল, আর যাহাদের হৃদয়ে প্রবৃত্তি ও মনে ইচ্ছা হইল, তাহারা সকলে সমাগম তাম্বু নির্মাণের জন্য এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কাজের ও পবিত্র বস্ত্রের জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উপহার আনিল। পুরুষ ও স্ত্রী যত লোক মনে ইচ্ছুক হইল, তাহারা সকলে আসিয়া ধর্মধাম তৈরির কাজ চলছিল। তখন পুরুষেরা, মহিলারা ও ছেলে মেয়েরা এত দান আনতে থাকলো যে যারা কাজ করছিল তারা দেখলো যে এত কিছু ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। আর মসি সমস্ত তাঁবুতে ঘোষণা করলেন যে পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক পবিত্র জায়গার জন্য আর উপহার অপ্রস্তুত না করুক, তাহাতে লোকেরা আনিতে নিবৃত্ত হইল। ইসরায়েলদের একাত্মতা, উৎসাহ ও উদারতা দৃষ্টান্ত একটি অনুকরণীয় বিষয়। যারা ঈশ্বরের আরাধনা করতে ভালোবাসে, তারা সকলে যেখানে ঈশ্বর তাদের সহিত সাক্ষাৎ করবেন এমন একটি ঘর তৈরির জন্য একই ধরনের ত্যাগের
আত্মা প্রকাশ করবেন। কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ স্বেচ্ছায় ভাবে দিতে হবে যেভাবে সমাগম তাঁবু তৈরিকারকরা বলেছিলেন যে ভাবে কর্মীরা বলতে সক্ষম হয় আর কোনো দান আনবেন না। And so you see here that when the sanctuary was built, আমরা এখানে দেখতে পাই যে যখন এই যে ওই ধর্মটাকে তৈরি হইতেছিল, where did the money come from? টাকা কোথা থেকে আসছিল? It came from the generosity of the people. It came from the willingness of the people. মানে এটা ওই মানুষের থেকে ছিল, মানে মানুষের ইচ্ছা থেকে ছিল। Nobody made them do it. মানে কেউ তাদেরকে বলে নাই যে জোর করে নাই তোমাদের দিতে হবে। They wanted to give. কিন্তু তারা চেয়েছিল দিতে। It was their offering. এটা ছিল তাদের হচ্ছে ওই উপহার। But also notice that this tabernacle এই একটা জিনিস দেখো, এই তাঁবুতে is a representation of the tabernacle in heaven. মানে এই তাঁবুটা স্বর্গের সেই সেঞ্চুরি বা সেই তাঁবুটাকে নির্দেশ করতেছে। And we need to know what this tabernacle is আমাদের জানতে হবে এই তাঁবুটা আসলে কোথায় and why it's important আর কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ, if we're going to understand what Jesus is doing for us in heaven. এবং আমাদের এটা বুঝতে হবে যিশু আমাদের জন্য এবং স্বর্গের জন্য কি করতেছেন। Now, Ellie has been telling us in our devotion times এলি আমাদের বলেছিল আমাদের এই যে উপাসনার সময় বা আমাদের ধ্যানের সময় that it's important to know God. যে ঈশ্বরকে জানা আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। And it's important to know what Jesus is doing for us now. এটাও জানা গুরুত্বপূর্ণ যে যিশু এখন আমাদের জন্য কি করতেছেন। And it's important to know what he did for us already. আর এটাও জানা গুরুত্বপূর্ণ যে যিশু ইতিমধ্যে আমাদের জন্য কি করে ফেলছেন। But we know that Jesus is in the tabernacle, in the sanctuary right now. আমাদের He's right now in the sanctuary. এখন যিশু ওই সেঞ্চুরি বা ধর্মধামের ভিতরে। But the only way for us to understand what he is doing, the only way for us to understand, মানে একটা পথ আছে বোঝার জন্য, to understand what Jesus is doing, মানে একটা মাত্র পথই আছে বোঝার জন্য যে যিশু আসলে কি করতেছেন, is to understand the sanctuary. মানে এটা হচ্ছে এই ধর্মধামটা বোঝা। The only way to understand some of the prophecies এবং কিছু কিছু ভবিষ্যৎবাণী আমাদেরকে বুঝতে হবে is to understand the sanctuary. এই ধর্মধামটা বুঝতে হবে। In Revelation class, we have talked about 1844. প্রকাশিত বাক্য ক্লাসে আমরা 1844 সাল নিয়ে কথা বলছিলাম। But I don't know if we all understand why 1844 is important. তো I don't know if we understand why 1844 is important. আমি জানি না এই 1844 সাল কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। And we need to understand that. কিন্তু এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ এটা অবশ্যই আমাদেরকে বুঝতে হবে। And so we're going to take a little time to study the sanctuary in this class. তো আমরা একটু সময় নেব এই ধর্মধাম নিয়ে কথা বলার জন্য। I want you to know a couple things. আমি চাই দুটো জিনিস তোমরা বুঝো। Here's what you need to learn. আমাদের শিখতে হবে the parts of the sanctuary. ধর্মধামের অংশ। That's one thing you need to know. এই একটা জিনিস, দুটোর ভিতরে একটা জিনিস যেটা আমাদের জানতে And হবে। I will teach this in class. আমি এটা ক্লাসে শিখাবো। But I also want us to know আমি জানাতে চাই আরো the way that the tabernacle points to Christ. The way that the temple shows Jesus' work. Let me say it another way. I want us to understand the meaning of the temple. আমি বুঝাতে চাই ওই মন্দিরের মানে কি। I want us to understand how it points to Jesus. মানে আমি বলতে চাই যিশুকে কেন এখানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। How do we learn about Jesus through the tabernacle? আর আমরা ওই ধর্মধামে বা ওই তাঁবুর ভিতরে যিশু সম্পর্কে কি শিখতে পাই? How do we learn about Jesus
আমরা যিশু সম্পর্কে কি শিখতে পাই? শব্দ হয় কেন? কি মেশিনগুলো একটা অফ করো। And what do I do with my no? How do I make it practical in my life? আর এটা কিভাবে আমি ব্যবহারিকভাবে আমার জীবনে ফলাইতে পারি? Turn in your Bibles to Psalms chapter 70. আমরা আমাদের বাইবেল খুলি গীত সংহিতা 17 70. 70 অধ্যায়। I want you to see this দেখতে চাই because if I tell you that the sanctuary is important, আমি তোমাদেরকে বলি সেঞ্চুরি গুরুত্বপূর্ণ, you should ask তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো, Teacher Nathan, শিক্ষক নাথান, why is the sanctuary important? কেন এই ধর্মধাম গুরুত্বপূর্ণ? How do you know that? কিভাবে তুমি জানো এটা? Because I don't believe you. কারণ আমি তোমার বিশ্বাস করি না, I don't understand. আমি বুঝি না। Unless you do already understand, then you probably don't need this class. যদি তুমি বলো তাহলে তোমার এই ক্লাসটা দরকার নাই। But you should ask people তোমার মানুষদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত, if they say something is important, তারা যদি কিছু বলে গুরুত্বপূর্ণ, why is it important? কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ? Because there's lots of things people will say is important. কারণ অনেক কিছু আছে মানুষজন বলে এটা গুরুত্বপূর্ণ। They'll say, you should watch the news every day তারা বলে তোমার প্রতিদিন সংবাদ দেখা উচিত, because it's important to know what's happening in the world. কারণ এটা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে কি হচ্ছে এটা জানা। You should ask, why is it important? আর তোমার তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ। Or they will tell you, oh, this new phone is the best thing. জিজ্ঞেস করতে হবে, এই নতুন ফোনটা হচ্ছে একটা সর্বোৎকৃষ্ট একটা জিনিস। Or these new headphones, নিউ হেডফোন, they're so great. এটা অনেক উত্তম, অনেক ভালো। You should say, বলা উচিত why are they so great? কেন এগুলা এত মহৎ। Or if someone tells you, আর কেউ তোমাদেরকে বললো this chapter in the Bible, এই অধ্যায়টা বাইবেলের it's so interesting. অনেক আগ্রহপ্রবণ বা উত্তেজনা। Why is it interesting? কেন এটা এত উত্তেজনাপ্রবণ? And so I'm telling you this morning সুতরাং আমি তোমাদেরকে সকালে বলতে চাই that the tabernacle is important. তাম্বুটা গুরুত্বপূর্ণ, And we need to know, why is it important? আর আমাদের জানতে হবে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ। So that's the first thing we're going to look at this morning. আর এটাই আমরা আজকে সকালে দেখতে যাব। Why is the tabernacle important? কেন এই তাঁবু আমাদের জন্য সমাজে Are you there in Psalms chapter 70? আমরা কি গীত সংহিতা 17 অধ্যায়ে আছি? Good. 70 or 70? 77. Let's turn a little bit different. 77 77. 77 Look at Psalms chapter 77, verse 13. তারপর দেখি আমরা And let's have Vicky read. হে ঈশ্বর, পবিত্রতায় তোমার পথ, ঈশ্বরের তুল্য মহান ঈশ্বর কে? So, what does it say about that? এখানে ঈশ্বর সম্পর্কে কি বলতেছে? Where is the way of God shown? মানে ঈশ্বরের পথ কোথায় দেখাইছে? পবিত্রতায়। Holy place. In His holy Holiness. place. In His holiness. Does it say tabernacle or temple there? পবিত্রতাই। No, there is no. Just holiness. Really? Your way is holy. Your way is holy. Yes. The original text says that your way is in the sanctuary. মানে আসলটা হচ্ছে যে তোমার তোমার পথ হচ্ছে ধর্মধামে। Yeah. The original Hebrew says that the sanctuary shows the way of God. মানে অরিজিনাল যে হিব্রু বাইবেল এটা বলে যে Your Bible just says holiness. আমাদের বাইবেলে শুধু বলছে পবিত্রতা। That's interesting. এটা
আবেগ। I wonder if there's another verse for this. চমৎকার উদাহরণ একটা করতে। 77 verse 13. Yes, I guess it can be translated holiness. Look at Psalm 73 verse 17. আমরা 73 অধ্যায় দেখি 73 verse 73 verse 17. 17 পদ দেখি। Yes, here is talking about the century. Okay. 73 verse 17. Lina. 17 পদ, Mhm. 73 যাবৎ আমি ঈশ্বরের ধর্মধামে প্রবেশ না করিলাম। What's that word for sanctuary? আরো আছে, Oh, ও okay. তাহাদের শেষ ফল বিবেচনা না করিলাম। Okay. What is the word for sanctuary there? ধর্মধামে প্রবেশ, ধর্মধাম। প্রবেশ না Dharmodam. হুম। That word dharmodam is a better word in Psalm 77:13. Here is no ধর্মধাম, So when you see the word, what is it, pobitro? পবিত্রতায়। When you see the word pobitrotai, হুম। switch that word for, what is it? সেঞ্চুরি Dharma- ধর্মদাম। Dharmodam. ধর্মধামে। Switch that word for dharmodam. ওকে, ওইখানে ধর্মদাম লিখে রাখতে বলছে বাইবেলে, পবিত্রতা যেখানে আছে। Because that's the original Hebrew. ওইটা অরিজিনাল হিব্রু এটা। ওকে, And I also know this because Ellen White quotes this verse, আমি জানি কারণ এলেন হোয়াইট এটা কোট করছে, saying that the way is in the sanctuary. বলছে যে পথ ধর্মধামে। Now, holiness is what they use there because there are two parts of the sanctuary, the holy place পবিত্রতা ব্যবহার করে কারণ ধর্মধামে দুইটা অংশ আছে আলাদা আলাদা, পবিত্র এবং মহাপবিত্র স্থান and the most holy place. এবং মহাপবিত্র স্থান। Now turn to John chapter 14. এখন জন 14 অধ্যায় খুলি আমরা। Look at verse 6. আমরা 6 পদে দেখি, John chapter 14, verse 6. Jonga. জন 14 অধ্যায় 6 পদ। লেখা আছে, যিশু তাকে বললেন, আমি পথ ও সত্য ও জীবন, আমার দিয়ে না আসলে কেহ পিতার নিকট আসে না। So Jesus is the way, যিশুর পথ, but it says that God's way is in the sanctuary. কিন্তু যিশুর মানে ঈশ্বরের পথ হচ্ছে ধর্মধামে। And so if we understand the sanctuary, সুতরাং আমরা ধর্মধামটা বুঝি, we can understand the way of Jesus. আমরা যিশুর পথটাও বুঝতে পারি। Now look at verse 3 of John 14. John 14:3. আমরা 14:3 পদ দেখি, It says, if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকো। And where I go, you know, and the way you know. আর আমি যেখানে যাইতেছি তোমরা তাহার পথ জানো। Some people teach কিছু মানুষ শিখায় that the only thing you need to do to be saved মানে সুরক্ষা বা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যেটা আমাদের করতে হবে শুধু is to accept Jesus. শুধু ঈশ্বরকে বা যিশুকে গ্রহণ করতে হবে। Well, it's true that that's the only thing that we can do, মানে এটা সত্য যে এটাই একমাত্র আমাদের করার আছে। but what does it mean to accept Jesus? মানে এটার মানে কি যিশুকে গ্রহণ করা? It means to walk like he walked. মানে এটার মানে হচ্ছে যিশু যেরকম ভাবে হাঁটছে আমাদেরকে ওইভাবে হাঁটতে হবে। It means to walk the way that he walked. মানে এর মানে হচ্ছে যিশু যে পথে হাঁটছে বা যেভাবে জীবনযাপন করছে আমাদেরকে ওইভাবে জীবনযাপন করতে হবে। And if the way of Jesus is in the sanctuary, if the way of Jesus, যদি যিশুর পথ if that's in the sanctuary, যদি ধর্মধামে হয়, then we need to understand the sanctuary. সুতরাং তাহলে আমাদের ওই ধর্মধামটাও বুঝতে হবে। Because now we can't see Jesus. কারণ এখন আমরা যিশুকে we can't see We can't see him. আমরা এখন যিশুকে দেখতে পাই না। He's in heaven and
We can't see him with our eyes. সে এখন স্বর্গে, আমরা এখন আমাদের চোখ দিয়ে যিশুকে দেখতে পাই না। But if we know what happened in the sanctuary back in Israel's time, কিন্তু আমরা যদি জানি যে ইসরায়েলের সময় সেঞ্চুরিতে কি হয়েছিল, then we can know what Jesus is doing for us now. তাহলে আমরা এখন বুঝতে পারবো, জানতে পারবো যে যিশু এখন আমাদের জন্য এই ধর্মদামে কি করতেছে। Does that make sense? এটা কি বুঝতে পারছি? Yes. Can you see why it's important? আমরা কি দেখতে পাচ্ছি কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ? I'll give one last illustration. আমি তোমাদেরকে আর একটা বর্ণনা বা কি বলে উপমা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবো। There are many churches that teach something. এখানে অনেক মণ্ডলী আছে যারা অনেক কিছু শেখায়। They teach that Jesus came, তারা শিখায় যিশু যে ছিল, and he died, মারা গেছে, and he was buried and resurrected. সে কবরপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পুনরুত্থিত হয়েছে। And if you believe that, যদি তুমি এটা বিশ্বাস করো, that's good enough. এটা ঠিক আছে, আর দরকার নাই। You don't have to change your life. তোমার জীবন পরিবর্তন করার দরকার নেই। Just come to church, শুধু মণ্ডলীতে আসো, sing some songs, কিছু গান গাও, go home, বাড়ি যাও, and live the same way you've always lived. আর তোমার ওই জাগতিকতা যেরকম ভাবে তুমি থাকো ওইভাবে থাকো। Other churches teach অন্যান্য চার্চ শিখায় we need to live by every word in the Bible. আমাদের জীবনযাপন করতে হয় বাইবেলের বাক্য অনুযায়ী। And if you're not absolutely perfect, আর আমরা যদি প্রকৃতপক্ষে একদম নিখুঁত না হই, instantaneously, right away, মানে কোনোভাবে, then you're lost. তুমি হারাই যাবা। If you don't live by every single rule, তুমি যদি বাইবেলের প্রত্যেকটা নিয়ম অনুযায়ী না থাকো, some churches have hundreds of rules, কিছু কিছু মণ্ডলীর আছে 100-এর মতো নিয়ম, then you're lost. তাহলে তুমি হারাই যাবা। But there's a fine balance in the middle, মাঝখানে একটা ব্যালেন্স আছে বা ভারসাম্য আছে, and that's the truth. ওইটাই হচ্ছে সত্য। The truth is that yes, we need to follow all that God has told us in the Bible. ওই মাঝখানের ওই ব্যালেন্সটা হচ্ছে এরকম, মানে ঈশ্বর যেটা বাইবেলে বলছে ওইটা আমাদের অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত। But also the truth is that we don't have to do it by ourselves. It's also true that Jesus helps us to do this. মানে এটা সত্য যে যিশু আমাদেরকে তার পথে থাকতে সাহায্য করেন, And Jesus helps us by showing us the sanctuary. যিশু আমাদেরকে সাহায্য করেন ধর্মধামটা দেখায়, Because in the sanctuary, কারণ ওই সেঞ্চুরির মধ্যে, ধর্মধামের মধ্যে we see the plan of salvation. আমরা পরিত্রাণ পরিকল্পনা দেখতে পাই। So, are you ready to study the sanctuary together? তো আমরা কি প্রস্তুত এই ধর্মধাম নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য? Today, we're just going to look at the parts of the sanctuary. আমরা আজকে ওই ধর্মধামের শুধু অংশগুলা নিয়ে কথা বলবো, And these we need to know. আর এইগুলো আমাদের অবশ্যই জানা দরকার। So, there are three main parts এখানে তিনটা বিশেষ অংশ আছে, or divisions of the sanctuary. It's like parts of a building, divisions. ওই তিনটা অংশ আছে আলাদা আলাদা। মনে করেন একটা বিল্ডিং এর অনেকগুলো অংশ থাকে না। I just drew the outer court. ওই বাইরে ইয়াগুলো শুধু বাউন্ডারি Boundary. এরিয়া। Mhm. আচ্ছা, আমি একটা এরিয়া আঁকছি। Inside of this area ওই এরিয়ার ভিতরে বা ওই জায়গার ভিতরে was the tabernacle itself. ওইখানে ওই সেই তাঁবুটা আছে। And inside the tabernacle ওই সেই তাঁবুর ভিতরে were two main portions. ওইখানে দুইটা আলাদা আলাদা অংশ আছে। So, this is called the outer court. আউটার কোর্ট। ওই সে হচ্ছে তাঁবুর যে এরিয়াটা, And this is where the first things would happen. এই সেই প্রথম জায়গা যেখানে ঘটেছিল। People would come in মানুষজন এখান থেকে আসতো, and they would bring their sacrifices, তারা তাদের ওই যে উৎসর্গর জন্য নিয়ে আসতো in the main gate. ওই মানে আসল প্রধান গেট দিয়ে। And then they would find some things in this outer court. তারপর তারা কিছু খুঁজে পাইতো এখানে বা দেখতো কিছু। And after they would do those things, ওই জিনিসগুলো করার পর the blood would be taken রক্ত নেওয়া হইতো into the tabernacle. ওই
সমাগম তাম্বুর ভিতরে নেওয়া হইতো This was called the holy place. আর ওইটাকে বলা হইতো পবিত্র স্থান Inside the holy place were some other things. ওই পবিত্র স্থানের ভিতরে আরেকটা জিনিস আছে And once a year, one time every year, বছরে একবার the priest would go into the most holy place. ওই যে যাজকরা ছিল তারা মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করত So you can see these three areas. সুতরাং আমরা এখানে তিনটা জায়গা দেখতে পাইতেছি 1, 2, and 3. So these parts you should write down on your page সুতরাং এই অংশগুলো আমরা আমাদের পেজে নোট করে নিই and be able to refer to this later. Make sure that you can write it down nicely so you can review later. আমরা যদি এটা সুন্দর করে লিখে রাখি এখন তাহলে আমরা পরবর্তীতে এটা পুনরাবৃত্তি করতে পারবো Perhaps we can read some from Patriarchs and Prophets to see. You can also, I want to show you in Patriarchs and Prophets আমি পিতৃকুল বইয়েও তোমাদের কিছু দেখাবো where you can read about this ওইখানে তোমরা এগুলো নিয়ে লিখে রাখতে পারো so that you can see it, you can see how it's all built. তাহলে তোমরা দেখতে পারবে যে এই সমস্ত কিছু কিভাবে নির্মাণ করা হয়েছে Ellen White did a very good job of putting together the pieces. মানে অ্যালেন হোয়াইট এটার জন্য অনেক ভালো একটা কাজ করছে সমস্ত কিছু একত্রে আনে You can also find this in the last part of Exodus. আমরা এটা যাত্রা পুস্তকের শেষেও দেখতে পাই Everything after the 10 Commandments pretty much talks about the laws of Israel and the tabernacle. Everything after the 10 Commandments in Exodus 20, এভরিথিং আফটার দ্য টেন কমান্ডমেন্ট mhm, মানে 10 আজ্ঞার আগে সমস্ত কিছু so chapter 21, 22, 23, all the way to 40, মানে ওই চ্যাপ্টার যাত্রা পুস্তক হ্যাঁ যাত্রা তো বুঝছি তো এটা না so every chapter, 20 to 40, মানে ওই প্রত্যেকটা অধ্যায় মানে 20 থেকে 24 অধ্যায় পর্যন্ত talks about the law of God ওখানে বলতেছে ঈশ্বরের আইন and those little laws for Israel, আর কিছু কিছু ছোট ছোট নিয়ম ইসরায়েলের জন্য and the rest is the tabernacle. ওই সমাগম তাম্বু So let's look at this book a little bit, ওই বইটিটা একটু দেখি and we will find আমরা দেখবো where it talks about the outer court. Do you see a sentence there on maybe page 3, where it says the sacred tent was enclosed? The sacred tent was in an open space called the court. Thank you, Vinod. Bye. It was enclosed in an open space called the court, which was surrounded by hangings of screens and fine linen, suspended from pillars of brass. You see one that says the building was divided into 2 apartments? No, cheapest. What do you see? Translate what you see and I'll find it on my page. It's talking about the cover, Shinduk. The cover? Cover, অনুগ্রহ অনুগ্রহ হইছে Yeah, keep reading, keep finding. Divided, two divided. What? It's there, I'm sure you'll find it. Someone is made by the gold. Okay, keep খণ্ড খাঁটি সোনা হতে তৈরি করা হয়েছিল এক খণ্ড one pitch made by gold. I see gold. Does it say that
They were overlaid with gold and gave the building the appearance of solid gold. The roof was formed of 4 sets of curtains, the innermost fine twined linen. You see that? Okay, it's the next paragraph, and then the paragraph right after that. The open space called the court. It's talking about the মৃত্যুদণ্ড, ব্যবস্থার লঙ্ঘনকারী, those who disobey the God's law. Those who disobeyed God's law? Also talking about the sin. Okay, I see that paragraph. It says, and their devotion, their zeal, their liberality are an example worthy of imitation. Those who love the worship of God and prize the blessing of his sacrifice. That one? What does it say? So those who break the law, they'll die. Yes, what next? Then talking about the sin and forgiveness, mercy and the truth are together, righteousness, speech. Okay. I don't see that. Keep reading. Whole thing. Just read for me and interpret for me. সিন্ধুকের ভিতর ঈশ্বরের ব্যবস্থা ধার্মিকতা ন্যায় বিচারের প্রধান নীতি ছিল। ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো, কিন্তু ব্যবস্থার উপরে ছিল অনুগ্রহের আসন। প্রায়শ্চিত্তকারীর মাধ্যমে অনুতপ্ত পাপীর পাপ ক্ষমা করা হতো। দয়া ও সত্যে পরস্পর মিলিত, ধার্মিকতা ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করিল। What does it say? The judgment also, God's law, righteousness. I don't see that paragraph. Try this, Shimon. Read the first sentence of every paragraph for me, and I'll try to find the paragraph that you're talking about. Just read the first sentence of the paragraph and interpret for me exactly what it says. Somewhere is talking about blue, red, full red. That's খোলা পবিত্র তাঁবুটি একটি খোলা প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হতো। What does that say? In the like The tent? our toilet is The tent. yeah. Okay. It's a খোলা open field. Okay. Read that paragraph. Okay. তারপর এই যে আছে দুটি কক্ষ দু ধরনের সেবা কাজের প্রতীক। তো ঘরটি একটি সিন্দুর বর্ণ। Do you want to tell them where it is so they can read too? দুটি কক্ষ এই যে 42 পেজে আছে। দুটি কক্ষ দু ধরনের সেবা কাজের প্রতীক। ঘরটি একটি সিন্দুর পর্দা দ্বারা দুটি কক্ষে বিভক্ত ছিল এবং একই ধরনের পর্দা দ্বারা প্রথম কক্ষে প্রবেশ পথকে বন্ধ করা হতো। এগুলি ছিল চমৎকার উজ্জ্বল রঙের নীল, বেগুনি, লাল ও টকটকে লাল, আর স্বর্গীয় দূতগণের প্রতীকরূপে সোনা ও রূপার সুতা দ্বারা দূতদের ছবি এতে অঙ্কিত ছিল। পবিত্র তাঁবুটি একটি খোলা প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হতো। প্রবেশ পথ থাকতো পূর্ব দিকে, যা সুন্দর কাজ করা পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকতো। অবশ্য ধর্মধামের পর্দার চেয়ে নিচু মানের ছিল। তাঁবুটিতে বাইরের লোকেরা সহজেই দেখতে পারত। প্রাঙ্গণের মধ্যে থাকতো হোমবলি, পিতলের তৈরি যজ্ঞবেদী, সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হতো। তা এই যজ্ঞবেদীর উপরে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে দেওয়া হতো, আর এর সিংহের উপরে প্রায়শ্চিত্তের রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হতো। যজ্ঞবেদীর সমাগম তাঁবুর দরজার মধ্যখানে ছিল পিতলের প্রক্ষালন পাত্র, যা ইসরায়েলীয় মহিলাদের স্বেচ্ছায় দানকৃত আয়না দ্বারা তৈরি হয়েছিল। পুরোহিতগণ তখনই সমাগম তাঁবুতে প্রবেশ করতে যেতেন, অথবা যজ্ঞবেদীতে সদাপ্রভুর হোমবলি করতে যেতেন, আর আগে ওইখানে তারা হাত ও পা ধৌত করতেন। প্রথম কক্ষে অথবা পবিত্র স্থানে ছিল দর্শন রুটির টেবিল, দীপাবৃক্ষ এবং সুগন্ধ ধূপ পোড়াবার Is that the next paragraph or the same one? another one. Another one? Okay, wait, stop.
So we have in the outer court, we have an altar of burnt offering. It's hard for me to translate. Right? We have, I don't know, it says there, an altar. An altar, right? Altar. That's the first one, yes? And then a laver. The one that's made of the women's mirrors. Yeah. What do you call the altar there in Bangla? দরজা যজ্ঞবেদীর সমাগম প্রক্ষালন altar of sacrifice. Okay, you can write that here. We should end class soon. So. Yes, the altar of sacrifice. যজ্ঞবেদীর উপরে প্রাচিত্যে রক্ত ছিটিয়ে দাও। কবিতা একটু দেখো। altar of sacrifice. বেদি যজ্ঞবেদী যজ্ঞবেদী এটা আমি কি হ্যাঁ যজ্ঞবেদী লেখা আছে না বইয়ে যজ্ঞবেদী তো আছে আমি ঠিক জানি না কোনটা altar of sacrifice sacrifice তো যজ্ঞবেদী কঠিন বাংলা ওকে যজ্ঞবেদী যতগুলো সাক্ষী পুরাটাই এনে যজ্ঞবেদী? দিছে পুরা এক মাস তোমরা লিস্ট দিছিলা আলট্রা হচ্ছে এটা হচ্ছে বেদি ওইটা হচ্ছে বলিদান এটা বেদের এটা বলিদান না হ্যাঁ তো যজ্ঞবেদী না তাহলে যজ্ঞবেদী হবে Just do a little bit of something like that, little circle. বলিদান You don't have to put a lot of pressure. A little more. Just keep trying different sides. I have another one. বেদি আলটার মানে হচ্ছে বেদি আর স্যাক্রিফাইস হচ্ছে আত্মসমর্পণ আর এটা আত্মত্যাগ হ্যাঁ এটা কি ইউ লাভার লাভার Now this should work. Laver. A laver. Laver. It works, but you have to put the cap Don't know, on yeah. very quickly. পানি ইয়া করা You can do it in the same color too if you want. You want to do it in the যেখানে same color? পরিষ্কার টরিষ্কার করে What's the word for the thing that is made out of the women's mirrors? প্রক্ষালন পত্র Okay, use that word then. And then outer court. Outer court. এটা কি দাও তো কবিতা আউটার It should have been the first. বাইরের অংশ See if we can find verses. আউটার মানে তো বাইরে বাইরে বাইরের কোর্ট মানে তো আদালত 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 ওইটা আমাদের ভাষাতে কি বলে এই যে বাইরের ভাষাতে অনেক কি লেখা আছে কোর্ট হচ্ছে আদালত না কোর্ট আমি ওই এতে গিয়ে দেখি একসাথে দাও আলাদা আলাদা না
You can just call it the court. Also. Trying to find the verse in Exodus where it says. Did you find a word for court? কবিতায় আছে। Okay. How about holy place? পুরো না কি কি হয়? Acha. ধর্মধামে Exodus chapter 27 verse 9. 27 verse 9. Yeah. The court of the tabernacle. 27 Mm-hmm. verse 9 27 verse 9. Exodus. আবাসের প্রাঙ্গণ Okay, use that one for holy place. Or no, for court. প্রাঙ্গণের বাইরে ওই যে আউটার বাইরে holy place And Exodus chapter 29 verse 30 has holy place. You need the reference for holy place. Exodus 29 verse 30. Holy place. 29 verse 30. read Yes. এখানে বলা আছে আর তাহার অন্ত্রের উপরিস্থ সমস্ত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রপ্লাবক ও দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থ মেদ লইয়া বেদিতে দগ্ধ করিবে Say দগ্ধ Dogdo. barn Barn. Yeah. Dogdo. That's the holy Quran. place then. yes You want to use that word? Is that a good word? Or is it not? holy place পবিত্র স্থান most holy place মহাপবিত্র হ্যাঁ স্থান ঠিক আছে এটা Those are good. yeah Okay. it is perfect Okay. That's enough then for today. Please translate this one. This is one thing we need to know is the parts of the sanctuary. That way when you look at this picture, you'll be able to know what we're going to learn. How do we learn about Jesus? By studying the tabernacle or the sanctuary. এই কবিতা ট্যাবারনাকল এটা দেওয়া দি কি এই জানি না এই যে এটা এটার বাংলা দাও তো একটু টাবরনাকল হ্যাঁ টাবরনাকল মানে এটা এটা তাবু তাবু মনে হয় দাঁড়া দাও Can you translate? আবার শেষ মন্দির টাবু এটা টাবু হবে যাবো নিকল তো টাবু ইসরায়েল আগে কালে ইসরায়েল আর How do we learn about Jesus? ইহুদিদের পরিভ্রমণ কালে In the tabernacle. how do we টাবু Yeah. again the question How do we learn about Jesus? In what ways do we learn about Jesus? মশা কামড় দে
Okay, that's good then. That's enough. Let's pray. প্রার্থনা করি। Father in heaven, স্বর্গস্থ পিতা, thank you for your word. আপনার বাক্যের জন্য ধন্যবাদ। I know that studying the tabernacle is difficult. আমি জানি এই তাবু নিয়ে পড়াশোনা কঠিন। Please help me to understand it better আমাকে বুঝতে সাহায্য করুন, so I can teach. আমি শিখাইতে পারি। Help us to understand you বুঝতে সাহায্য করবো তোমাকে, as we study the Bible. যে আমরা বাইবেল পড়াশোনা করি। In Jesus' name. শুনে বুঝাই। আমেন।